những phó lò thì ước tàu cho này cái lại là ai vậy nó một chỗ cho cái đồ hỗn đông đó mà là tàu thì tiền nào vì tiền cho sẽ mày chắc lo mà tôi tàu cho cái nó mà để tính đến mình để chuyện đấy này there's so much traffic thì chỉ như trong thế it's helped Winder to grow. I remember the first time I came to Winder, it was dead. There was no traffic. Cũng chính thế, cái chuyện cũng chính thế. Thầu nên nhà khoa chỉ là nhỏ đồ hậu, lúc đầu là chỉ lúc rõ Winder nó chỉ muốn nên chống của nó nhỏ. Thế cho cái nó chỉ một chế chống của nó. Thế rồi nên đấy quan chính thế này qua lúc tổ chế nó chính chạy cho cái lo nó thế nhỉ. Chỉ tại vì nó mà bây chỉ chính sẽ cho sẽ là cháu lo ô xí bên nào biết còn là ô xí là khác xí vì cho cái nó một chiếc khen bao thâu lên trong thâu lên. It's very similar to Winder where it had a road cho cái cầu y nữa nhở Jefferson Highway. That's such a busy highway. That's why the cars come through Winder is they come to take Jefferson Highway or I think it's like 29 or something, right? And that's caused a lot of traffic, but it's made Winder a little more wealthy than it was before. Similar to that. But in Laodicea, they were very wealthy. Lúc rõ, lúc đông là Laodicea nó ni lo thêm luôn mà nhiệm luôn nu hành cho khá của xong châu ít tất cả những sự tôn đấy. So tôi chỉ ý tất cả những sự tôn này, mới có earthquake, và là châu lúc ròn tới bốn trung tâm. That city had been destroyed because of the earthquake in AD 61, and it's recorded in history that that church was so wealthy that they didn't take the city's help. The city offered to help build that church back up, but the church is like, we don't need your help, we have enough money to do it on our own. But trên đấy mua nhiệm luôn nương bộ nó cho khác và lúc ròn đấy cho nó cho trên đấy thì nên lúc chế bộ là bé mà bán này ổn nên lúc chế chia. But trên đấy mua nhiệm cho khác là thì bé chỉต้องการlà chỉ bé chỉ kinh chuyện này cái ba bé mà bỏ bé mua nhiệm cho là that's how rich they were. Chỉ ta nên đấy là một cho nên một mua nhẹ hình thì chỉ khó qua lời kinh chủ yếu. This is kind of crazy, but nếu mà tao hiện tao trả nhau lời luôn rồi lời luôn đồng đấy thì chỉ lời kinh chủ đây. They didn't have water. The church in Laodicea, they didn't have water. The city lúc ròn đấy, they didn't have water. Thì lúc ròn đấy kinh chủ còn là thọ ít tu cái đêm là cả cái đêm là cho họ là lúc ròn. Thì ở lúc ròn nhớ gì lúc ròn nó bây giờ còn là sai thiên lúc ròn Aeropolis. Lúc ròn còn là sai nữa mà chưa xây nữa mua cho đây của hú hình. Thì cho đây hú tới nó ý là cho đây nhớ nên mà tôi trong Colorado. Has anyone been to Colorado? I know two has.
I know he lived there. Right? And they're not here, but they live there. But nhớ Colorado này bao. Cho nên mê nhớ sổ trống. Who are you một gia thì you chơi mua you chơi tiền mua đổi phần đây là hậu sinh nhỉ. Cho nên nữa mà你去古哦，你去烧哦，你家很鸟。It's very cold. So today when y'all lose all it was very cold and pure water. Today who hang the she not the家很. Thì lose all nó một cái điều cái đây có today the lo trong lose all đấy. Thì mới lose all và nhớ gì là của Areopolis, this city or this town called Areopolis had a hot spring. Hot spring gave, let's see, what's hot springs? What's hot spring in Hmong? They good name bao ya. They lose on the more, they good name bao, right? They lose, cho nên nhau lo được xem một khơi từ cái đây có, cho nên đến đường nó trốn lose on đấy. Thì khi thầu cho nên đỡ là cho kia đó hậu cho nên chế thì đi có là cho lúc rồi đỡ chế của cha cho nên sao. So there was brackish lukewarm water. And you should tell how open that nay của bao nhiêu cho họ lự. Jesus says, I know your works. You are neither hot or cold. You are lukewarm. Jesus knew this. You suppose or not, you said that nên chỉ cố chỉ sợ thì ở nên chỉ cố chỉ chết thì xin nên ya chạy sợ. Ya nên sợ thì cũng muốn nên đi tận. And they knew that because the source that they needed most was water. Ở trên chủ cho nên nó, and you should tell in door like that. Nên cho kính chế. Chỉ cố chỉ chết. Cho kính chế, nếu sợ lý cho nên ở đây hỏng ta. Sợ lý cho nên ở đây xỉn ta. Yêu khẩu nên kinh chủ cho nên cho xỉn. Because without water, they would die. So they had to go dig up these aqueducts so that the hot spring water would come into the city and the pure cold water would come into the city. And once it got to the city, it was brackish, warm water. So Jesus says, you are neither hot or cold. And why is that? Jesus doesn't just leave at that. He goes, you are rich, but you are poor. Giêsu chỉ cho linh linh đó là Giêsu hay là nên xã hay nên lo nu. Thế nên chỉ kinh chủ đã chỉ để chỉ tiền mà nên lo hay. Tiền mà nên lên ca nên chỉ một con nhân ta. It's because of their faith. Like, một nhân lo nu. Like, khá đó là tự khen ta lấy mua số nhà giàu là tự khen là. They were prideful. They're confident in themselves that they were able to provide for themselves. So when we look in the church here, oftentimes we look in our world today. The intellect of the people today is crazy. We can go to the moon, if you believe that it's real. You can go to the moon. You can go out of space. You can do many things. You can fly, I don't know what, satellites in the space to have internet. You can live stream. You don't need Jesus anymore. You can find medicine just researching it. Many people don't need Jesus anymore. That's why the world is where it's at today. We are very similar to Laodicea, where we've taken our riches and we've become conceited and comfortable.
if we look, oftentimes that's probably why a church that isn't wealthy probably is more faithful than a church that is wealthy. Because their wealth gives them ideas for other things. If they say punching made here, she punching makes you this, she punching one nichi, don't know nichi munya. Those are punching, they are punching, go shit over chicha. Don't need punching munya. Vì punching munya, you pon the conya, then sat on the conya, then it's conya over that cheese. Chill, watch you over that cheese, she, yeah, the conya over that cheese. We think of our life like that. If they say bit, the bit luning sipe, side of bit the king. For you though, you moholu, he weak lots on. You don't church, you know, your whole, the China, you're on the you child. You know, you have child. A people go die, you know, what the holu or usher. You started your kid, you're the king. You like paycheck, you khó nhiên, nhau you lúc bình, thế nhau you luôn hai cái bầu. Có sáng tiền, tôi có tổ kiến tiền, cô yêu muốn nhiên đi chạy này, cô khó nhiên là cô sáng mất chơi là muốn tàu này, là chỉ có bờ nông để ở ngoài chịu phòng không muốn được cũng bọc chặt, để cũng muốn bận đấy. Which one do you choose? Do you go my money? What can it do? Well, I don't want it to do this, but do you think how much God has blessed you and you give because of what God's blessed you? Oftentimes we think and we've given our life to the world. Today, we have more Christians than before, but we also have many churches closing. More churches closing than before too, which is interesting. So all that to lead to my main point number 1. Thông thường của xã cấp bê cờ thế bê sai hồ nói ya, và chỉ cho được ya. Bê kế mó xia đồ Jesus Kitto is the zeal for Christ. This is the main one of this is the first main point that I want us to look at. Because I big shaited go to hot game more shit to Jesus Kitto. You be shy to open Gina. Jesus no like there. But you go game more shit to Jesus Kitto. Have you lost your zeal for Christ? Jesus la do panjang that but you need to game on shit of good blonde. Jesus comes to rebuke and he is telling the church, have you lost your zeal for me? Because this church, they were planted by Epaphras, who was faithful, and we see that they were doing good in Colossians. Nhớ còn là sai biết bảo để bên trên nó lấy bên trên và cú xé hành. Ấy xưa bảo lâu thế là khoa si từ xí và nhà Epaphras này. Nhớ còn là sai. So they were a good church at one point, but 40 years later, or some years, right? I think it's 40 years if I remember from my commentary. It was about 40 years, and they've forgotten about Jesus. They thought, "Blow to song này, là nó cái Jesus này." Cái bé trai hậu mà chúng ta lưu, chú sĩ trong bé về cuộc sống này anh know. In Revelations chapter 3 verse 17 it says this. I'm going to read it in a moment. Nè hãy tiệp bê lô nu bê chỉ lô ý à đã chỉ thì chỉ nè chỉ bao nè tứ chỉ mua ý à đã chỉ nì
Nei plua, nei le ka the nei di mua. Verse 18 and 19 says, Go hai tia, don't hai tia. Nei tia ni to yo ku, cho ku, or ya cho jing ku. Nei tia ni luan nu. Nei tia ni to yo je di cho đâu. Cho mun na, bao nei lu je or le ka. Nei tia chỉ zam mua. Thì nei tia ni to yo chua mu, don't nei khó mua. Nei tia ni bỏ kế. Cú yên chế thiên đùa cho tù và cú lưu cho nên đó nên yếu chủ mua xe đồng trình thiên cho phổ nên tới kế chào trình. If we look in verse 17, it says that we are rich. We have become rich and we've prospered, and the church has become prosperous and needing nothing, realizing that they need to realize that they are actually poor, right? Jesus says that they are poor. He says, not realizing that you're wretched, pitiable, poor, blind, naked. Bây giờ chú bỏ to hay tiền, bây tư, ya chấm ninh và bóng một đầu, họ một bây tư, bây plua the sáng chú bì. Bây chìm luôn luôn là vì thế bây mô bây lúc này phi đầu để tế là bây giờ lúc này để tế cả bây là. Verse 18 it says, I counsel you to buy from me gold refined by fire, so that you may be rich, and with garments so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness may not be seen, and salve to anoint your eyes, so that you may see. Còn giờ Giêsu đùa lời thế trái lời Lumikai says counsel nó mà ni counsel nó mà ba nó Lumikai na ba lời khe lời còn lời bao hay tiền cho mùa lúc này thì có cho yếu cho cú và nhau không thể tên nào thì chỉ lo yếu của cháu cú có thể làm đồ nữa.